Good morning all of you. In last lecture we discussed about the hemorrhoids and the cirrhosis of liver. So in this lecture I am going to start new digestive disorder, that is the intestinal obstruction. Intestinal obstruction, it is the common disease among the people. Okay, so let's start. Intestinal obstruction. Firstly, definition. Intestinal obstruction is an interruption in the normal flow of the intestinal content along the intestinal tract. Means the intestinal tract मध्ये जे काही इंटेस्टाइनल कंटेंट असतात त्याचा जे फ्लो आहे, ठीक आहे, ते इंटरप्ट होते. म्हणजेच वॉट एव्हर द फ्लो ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट दे गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द इटिओलॉजी. ओके, म्हणजे काही इटिओलॉजीमुळे जे काही इंटेस्टाइनलचं जे काही ट्रॅकमध्ये जे काही कंटेंट असते ते सर्व कंटेंट आहे त्याचं जे काही मूवमेंट असते, जे काही फ्लो असते त्याच्यामध्ये काय होतं, डिस्टर्बन्स क्रिएट होते. त्यामुळे ते नॉर्मल फ्लो त्याचा राहत नाही. ठीक आहे, जे काही इंटेस्टाइनल कंटेंटचा फ्लो जे आहे, नॉर्मल फ्लो आहे, ते ॲबनॉर्मल होऊन जाते. त्यामुळे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होतो. ठीक आहे, तर टाईप्स आहे. ठीक आहे, टाईप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. विच आर द टाईप्स ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज द मेकॅनिकल टाईप. इन दॅट द a physical block to a passage of the intestinal content without disturbing the blood supply of bowel. Means whatever the passage of the intestinal content, okay, that are physically blocked, but there are no disturbance into the blood supply to bowel. Okay, मीन्स जे काही इंटेस्टाइनल कंटेंटचं जे काही फ्लो आहे, जे काही पॅसेज आहे, तिथे काहीतरी फिजिकल ब्लॉक तयार होतो. ठीक आहे, फिजिकल ब्लॉक तयार होतो आणि तिथे कोणत्याच प्रकारचं ब्लड सप्लायमध्ये, ठीक आहे, ब्लड सप्लायमध्ये डिस्टर्बन्स नसते. ठीक आहे, त्याला म्हणजे मेकॅनिकल इंटेस्टिनल ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, द obstruction is created inside the intestinal content flow, so that obstruction is caused by the physically, it's called as a mechanical block. Next is the example of the mechanical block. In that the extrinsic, in that the hernia, it is the most common example for the mechanical obstruction. Next is the intrinsic factor. In that the hematoma and tumor means the extrinsic factor. In that the hernia, it is the external factor which can be produce the intestinal obstruction. That's why it is the comes under the mechanical obstruction. Next is the intrinsic factor. In that the hematoma or tumor, because of the hematoma and the tumor are caused internally. That's why it can be make a block inside the intestinal flow. That's why it's come under the mechanical obstruction. Okay, next is the intraluminary obstruction. In that the foreign body, fecal matter, or the barium impaction. Means the what was the barium inspection and the fecal matter and the foreign body are inside the body, and that cause a disturbance in the intestinal flow. Okay, that's why it's come under the mechanical factor, mechanical obstruction. Okay, next type is paralytic ileus. In that there is no physical block, no disturbed blood supply, and it disappear spontaneously after the 2 to 3 days. Means the whatever the physical block, there is not present any physical block and not disturb the blood supply to the intestine, but the block are disappear spontaneously after the 2 to 3 days. Means the जे काही ब्लड सप्लाय असते ते पण डिस्टर्ब होत नाही आणि फिजिकल ब्लॉक पण तिथे राहत नाही, पण जे ब्लॉक आहे ते 2 ते 3 दिवसामध्ये डिसअपिअर होतो आणि परत ते ब्लॉक येतो, परत डिसअपिअर होतो. त्याला आपण म्हणतो पॅरालायटिक इलियस ब्लॉक. ओके, नेक्स्ट टाईप इज अ strangulation block. In that the both
occurrence, that is a physical block as well as a blood supply get disturbed, it is the caused by the prolonged mechanical obstruction. Means the जे काही ब्लड सप्लाय आहे ते पण तिथे पण डिस्टर्बन्स होतो आणि फिजिकल ब्लॉक पण तिथे होतो, त्याला आपण म्हणतो स्ट्रँग्युलेशन ब्लॉक. इन दॅट द disturb the blood supply as well as the physical block also occur inside the intestine that disturb the normal flow of intestinal content. Okay, that may be prolonged, that may be due to the prolonged mechanical obstruction. Okay, ठीक आहे, prolonged mechanical obstruction असते त्याच्यामुळे पण ठीक आहे स्ट्रँग्युलेशन ब्लॉक होऊ शकते आणि त्यामुळे ब्लड सप्लाय पण इंटेस्टाईनला व्यवस्थित होत नाही आणि त्यासोबतच जे काही फिजिकल ब्लॉक आहे ते पण इंटेस्टाईनमध्ये होतो, त्याला आपण म्हणतो स्ट्रँग्युलेशन ब्लॉक. ओके, दिस इज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द intestinal obstruction. Next is the causes of the intestinal obstruction, which are the etiology of the intestinal obstruction. First one is the inflammation. Due to the inflammation, lumen constricted, means the whatever the lumen are constricted, that's why the some of the infection are occur. Okay, that's why the inflammation comes under the causes of the intestinal obstruction, because of the some of the inflammation may cause the intestinal obstruction. Next is the hernia. Next is a tumor and hernia, they may be create the obstruction inside the intestine because of the means the inguinal hernia make a obstruction inside the intestine. Okay, next is a adhesion. In that the after the any surgery of the intestine, if there is the formation of the abdominal scar and the fibrous tissue which press the intestine, means the what after the some of the surgery of intestine there are may chances to produce the scar and the fibrous tissue on the surface of the surgical wound. Okay, and they may cause a intestinal obstruction. ओके, मीन्स जे काही सर्जरी आहे इंटेस्टाईनची, त्या सर्जरी झाल्यानंतर त्याच्यावर काही स्कार येऊ शकतो, ते काय वुंड आहे सर्जरी त्याच्यावर स्कार येऊ शकते किंवा मग फायब्रस टिश्यू तिथे प्रोड्यूस होऊ शकतात, त्याच्यामुळे काय होते इंटेस्टाईनवर ठीक आहे इंटेस्टाईनवर प्रेशर येते आणि त्यामुळे इंटेस्टाईनचं जे काही देर आर कॉज अ इंटेस्टाईनल ऑब्स्ट्रक्शन. सो नेक्स्ट इज अ intersusception, in that the any part of the intestine enters to another parts, means there are the protrusion are happen, means the any part of the intestine enters into the another part of the body. ओके, मीन्स जे काही पार्ट आहे इंटेस्टाईनचं ते अदर कॅव्हिटीमध्ये इंटर होणार, प्रोट्रूट होणार. ओके, त्यामुळे पण इंटेस्टाईनल ऑब्स्ट्रक्शन तयार होऊ शकते. नेक्स्ट इज द volvulus, in that the when the part of the intestine moves at 180 degree itself, means a half circle. Okay, 180 degree means a half circle and 360 degree means a full circle. means a half circle मध्ये अगर intestine काय मूव झाली स्वतःने itself, म्हणजे स्वतःने अगर 180 डिग्रीमध्ये मूव झाली तर त्याच्यामुळे पण ठीक आहे ऑब्स्ट्रक्शन तयार होऊ शकते. नेक्स्ट इज द neurological factor in that the paralysis, because of the paralysis there are the disturbance occurs inside the neurological function, that's why there are many chances to cause a intestinal obstruction. Next is the vascular factor in that due to the disturbance in between the blood supply, means the if the blood supply is reduced to the intestine, that's why there are the cause of intestinal obstruction. Okay, next is a others, which are the others causes. First one is the malignancy. Malignancy means the produce of any cell of cancer. It may be cause a intestinal obstruction. Next is a carcinoma. Next is the hematoma. Next is the spinal cord injury, because of if the spinal cord injury is occurs, okay, means the intersensory nerve and the motor nerve get disturbed. Next is a pneumonia and the peritonitis. Peritonitis means the infection or inflammation of the abdominal or abdominal layer.
Next is the pneumonia. This is all are may cause intestinal obstruction. Next is the pathophysiology. Pathophysiology means that due to the etiological factor, due to the mechanical or the paralytic causes, there are which leads a partial or the complete obstruction. Partial or the complete obstruction means the अर्धवट ऑब्स्ट्रक्शन राहणार किंवा मग पूर्णपणे ऑब्स्ट्रक्शन राहणार. मीन्स अगर समजा इंटेस्टाईन आहे ते इंटेस्टाईन 180 डिग्रीमध्ये मूव्ह झाली स्वतः, तर त्यामुळे ऑब्स्ट्रक्शन काही प्रमाणात राहणार आणि जे काही इंटेस्टाईनल कंटेंट आहे ते फक्त काही कंटेंटच पास होणार. आणि पूर्ण ब्लॉक झाला तर त्यात जे काही कंटेंट आहे इंटेस्टाईनचं ते पूर्णपणे पास होणार नाही. ठीक आहे, त्यालाच म्हणजे आपण पार्शियल ऑर द कम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, बिकॉज ऑफ द मेकॅनिकल ऑर पॅरालायटिक कॉजेस देअर आर मे चान्सेस टू लीड अ partial or complete obstruction, and that leads a collection of the food inside the intestine, collection of the food inside the intestine, and that leads a hypersecretion of the interstitial juices, and that leads a first one is the infection may cause a peritonitis. Next is the abdominal distension, and the perforation can be occurs due to the hypersecretion of the interstitial juices. Next is the vomiting and hypovolemia. Means जर जे मेकॅनिकल ऑब्स्ट्रक्शन किंवा पॅरालायटिक ऑब्स्ट्रक्शन आहे ते झालं तर त्याच्यामुळे पार्शियल किंवा कम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन तयार होते इंटेस्टाईनचं. त्यामुळे जे काही फूड आहे इंटेस्टाईनचं जे कंटेंट आहे ते पास होत नाही आणि ते इंटेस्टाईनमध्येच ॲसिडिटी स्टोअर राहतात. त्याच्यामुळे जे काही इंटरस्टिशियल ज्युसेस असतात ते सिक्रेट होतात, तर त्यामुळे इन्फेक्शन होऊ शकते. इन्फेक्शनमुळे ॲबडॉमिनल इन्फेक्शन म्हणजे पेरिटोनायटिस होऊ शकते किंवा मग ॲबडॉमिनल डिस्टेन्शन पण होते. ठीक आहे, ॲबडॉमिनची जे काही साईज आहे ते पण इन्क्रीज होणार आणि त्यामुळे परफोरेशन पण होऊ शकते. नेक्स्ट इज वोमिटिंग, कारण की जे काही फूड आहे ते पास होत नाही, त्याच्यामुळे पण वोमिटिंग होणार आणि त्यामुळे हायपोवॉलेमिया होणार. म्हणजे डिग्रीज ऑफ फ्लूइड व्हॅल्यूम इनसाइड द बॉडी, दॅट्स मीन्स अ हायपोवॉलेमिया. Okay, next is the clinical manifestation. Clinical manifestation means the signs and symptoms of the disease. In that the abdominal distension. Abdominal distension means the increase the size of the abdomen. Next is the abdominal cramps. Next is the tenderness on the surface of the abdomen. Next is the pain, abdominal pain. Next is the dehydration. Dehydration means the reduce the level of the fluid inside the body. Next is the vomiting. Next is the electrolyte imbalance, fluid imbalance. Next is the temperature normal but pulse rate high. Temperature normal but the pulse rate high because of the dehydration. Next is the stool and vomit become bloody because of the there are no passing of the food out of the intestine. Okay. Next is the diagnostic evaluation, investigation. In that the presence of positive clinical manifestation means the positive symptoms. Next is the X-ray, and then the barium meal enema. Next is the blood test. In that the fever is occur, means the increase the WBC count because of the continuous infection are there. Next is the complication, which are the complication is occur during the intestinal obstruction. In that the dehydration. Then next is the shock and death. Okay, shock because of the decrease the blood count. Next is the medical management, which are the medication is given to the patient. First one is the maintain the IV fluid because of the dehydration, vomiting are there. That's why the maintain the IV fluid, and electrolyte means the ringal lactate and the normal saline should be given to the patient as prescribed by the physician. Next is the antibiotics or the treat the infection, that is the ciprofloxacin is given to the patient for the control the infection, means the antibiotics is given to the patient. Next is the NG suction, nasogastric suction to the decompress the bowel, means the जे काही इंटेस्टाईनमध्ये जे काही कंटेंट आहे ते सर्व नेझोगॅस्ट्रिक ट्यूबने जे काही स्टमकमध्ये आहे ते सर्व ठीक आहे ते डिकम्प्रेस म्हणजे काढून टाकणे. नेक्स्ट इज अ एनाल्जेसिक अँड द सेडेटिव्स इज गिवन टू द पेशंट बिकॉज ऑफ द पेन इज देअर. फॉर द reducing the pain, the provide the analgesic and the sedative to the patient, avoiding the
opioids because of the GI mobility inhibition. मीन्स जे काय GI मोबिलिटी आहे ते ठीक आहे त्याचं डिस्टर्बन्स होऊ नये म्हणून त्यांना आपण कोणते ऑपियाइड्स नाही देणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज nursing management in that the first one nursing diagnosis. Which are the nursing diagnoses according to priority of disease? In that the fluid volume deficit related to the vomiting and decrease the intestinal reabsorption of the fluid as evidenced by the intake and output of the patient. In that the nursing intervention, some of the nursing intervention is given on the screen. First one is the administer the parenteral fluid, that is a renal lactate and the normal saline within the sodium chloride and the bicarbonates and potassium added as a prescribed according to the फिजिशियन ऑर्डर. मीन्स फिजिशियनने जे काही प्रिस्क्राईब केलेलं आहे त्यानुसार आपण पेशंटला पॅरेंटल फ्लुइड त्यांना प्रोव्हाइड करणार. दॅट इज अ रेंगल लॅक्टेट म्हणजे RL saline and the normal saline NH saline should be given to the patient with the bicarbonate and the sodium chloride and the potassium also. Next is to relieve the vomiting and distension. ओके. जे काही डिस्टेन्शन आहे आणि ते जे काही वोमिटिंग आहे ठीक आहे त्याला स्टॉप करण्यासाठी आपण त्यांना काही मेडिकेशन देणार आहे डॉक्टरच्या ऑर्डरनुसार. नेक्स्ट इज रिस्क फॉर अल्टर द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल टिश्यू perfusion related to the intestinal obstruction. Okay, as evidenced by the blood report. In that the nursing intervention, first one is the inserted the intestinal tube to help the relieve the obstruction. Means the some of the intestinal tube is inserted inside the intestinal tract for the remove all the obstruction inside the intestine. Next is that if the blood supply impaired, the patient will repair the emergency surgery. Means the blood supply अगर स्टॉप झालेला असणार तर इमर्जन्सी सर्जरीसाठी पेशंटला ठीक आहे रिफर करायचं आहे फिजिशियन ऑर्डरनुसार. नेक्स्ट इज द सर्जिकल मॅनेजमेंट. विच आर द सर्जिकल मॅनेजमेंट इज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन टू द पेशंट. फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन and anastomosis to be done on remaining part. Means the remove the obstructed part of the intestine and the anastomosis is done. Means the जे काही ऑब्स्ट्रक्शनचा पार्ट आहे इंटेस्टाईनचा ते रिमूव्ह करणार आहे आणि जे काही रिमेनिंग पार्ट आहे इंटेस्टाईनचे ते जॉईन करणार आहे. त्याला आपण जे काही जे काही पार्ट जे काही इन्फेक्टेड किंवा ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट आहे ते रिमूव्ह करून तिथे एक जॉईंट तयार करणे त्याला आपण म्हणतो ॲनास्टोमोसिस. ओके. नेक्स्ट इज ileostomy or the colostomy have to be done if necessary. Ileostomy and the colostomy is done. Okay, we already studied about the ileostomy and the colostomy. Next is the colostomy. Which are the colostomy? Colostomy means there are the O is there, means the O for opening. There are म्हणजे तिथे O आहे म्हणजेच कोलोस्टॉमी. टॉमी TOSO O आहे बघा O फॉर ओपनिंग. आणि कॉलेक्टॉमी असलं तर तिथं C आहे. C म्हणजे कट अँड रिमूव्ह. ठीक आहे. C म्हणजे कट अँड रिमूव्ह. कट करून तिथं रिमूव्ह करता येईल. O आहे म्हणजेच तिथं ओपनिंग आहे. ठीक आहे. कोलोस्टॉमी मीन्स ओपनिंग ऑफ द इंटेस्टाईन मीन्स द कोलॉन थ्रू द ॲबडॉमिनल वॉल बाय द सर्जिकल ऑपरेशन. सर्जिकल ऑपरेशनने तिथे एक जे काही ॲबडॉमिनल वॉल आहे तिथे एक ठीक आहे एक वॉलवर सर्जिकल ओपनिंग तयार करणार आहे. ठीक आहे स्टूल पास व्हायसाठी. नेक्स्ट इज स्पेशल नोट्स इन दॅट द अवॉइड द इनेमा. नेक्स्ट is a pre-operative care should be given to the patient. Next is a special points post-operative care. Okay, we already discussed about the pre-operative care, post-operative, intra-operative care. So read it. Next is a peritonitis.
Peritonitis. Peritonitis, it is the acute or chronic inflammation of the peritoneum layer and the peritoneal cavity. Means the जे काही ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी आहे, ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी असो किंवा ॲबडॉमिनल लेअर असो, त्याचं अगर ॲक्यूट किंवा क्रोनिक इन्फ्लामेशन किंवा इन्फेक्शन झालं त्याला आपण पेरिटोनायटिस असं म्हणू शकतो. ओके. इफ द ॲक्यूट ऑर क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑर द इन्फेक्शन ऑफ द peritoneum layer and or the peritoneal cavity, that's called as a peritonitis. In that you can see the one diagram on the screen. In that the stump of appendix with the sutures and the some peritonitis diagram on the screen you can see on the screen. Okay. Next is the causes of the peritonitis. In that the primary causes, it is due to the bacterial infection, blood infection, the genital tract infection and cirrhosis with the ascites. Means the some of the bacterial infection may cause a peritonitis. Some of the bacteria are inside the abdomen, so they may cause a infection of the abdominal cavity or abdominal layer. Next is the blood infection, then the genital tract infection. Next is the cirrhosis with the ascites. Okay, they may cause a abdominal infection. Next is the secondary causes. In that the trauma, means the any accident. Next is the surgical trauma, means the any surgical wound. Next is the due to the chemical irritation due to the ruptured appendix. Next is the perforated peptic ulcer and the bowel obstruction, pancreatitis. Next is the peritoneal dialysis. Next is the pelvic inflammatory disease and the strangulated hernia. This is all are the secondary causes. They can be leads a peritonitis. Next is a clinical manifestation, means the signs and symptoms of the disease. In that the first one is the abdominal pain because of the infection and inflammation. Next is the tenderness over the abdominal area. Next is the muscular rigidity and the spasm, means the जे काही abdominal muscles आहेत ते सर्व rigid होणार. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द nausea, vomiting, then the increase the temperature and the pulse rate. Next is the oliguria means the decrease the output of the urine. Next is the decrease the bowel sound. Next is the weakness, then the pallor and cold skin. This is all are the signs and symptoms of the peritonitis. Next is the diagnostic evaluation, means the which are the investigation are refer for this disease by the doctor. First one is the presence of the sign and symptoms. Okay, by the sign and symptoms we can diagnose the disorder. Next is the blood investigation, that is the hemoglobin, HB, TLC and the DLC and the ESC, erythrocyte sedimentation rate, and the kidney function test and the liver function test can be investigated. Next is the abdominal X-ray, then the ultrasonography, means the USG. Next is the peritonioscopy. Peritonioscopy means it is the investigation for the identify the any inflammation or infection inside the abdominal cavity or the abdominal layer. Next is the complication. Which are the complication is occur? First one is the hypovolemic shock. Hypovolemic shock means the जे काही फ्लुइड जे काही लेवल असते बॉडीचे ते कमी झाल्यानंतर एक शॉक, त्या शॉकला म्हणतो आपण हायपोव्हॉल्युमिक शॉक. नेक्स्ट इज द सेप्टिसेमिया. इट इज द increase the infection or inflammation at the severe point, and there are many chances to pus formation and higher infection. Next is the intra-abdominal abscess. Next is the organ failure. This is all are the some of the complication. Next is the management for the peritonitis. In that the broad spectrum antibiotics should be given to the patient for the infection control. That is the amoxicillin and the streptomycin and the ciprofloxacin. This is all are the medication which are used for the control the infection. Next is the replacement of the fluid and the electrolytes, means the gives to the patient fluid gives to the patient through the IV route, means the renal lactate and the normal saline
should be given to the patient. Next is the analgesic for the relief from pain. Next is the anti-emetic for the preventing the vomiting. Next is the suctioning by the NG tube, means the nasogastric tube ने suction करने. Next is the abdominal paracentesis to the remove the fluid. Next is the blood transfusion if appropriate. Next is the operation procedure for the close the perforation, remove the infection source, means the ऑपरेशन डॉक्टर प्रिस्क्राईब करणार की जे काही परफोरेशन झालं असणार ॲबडॉमेनमध्ये किंवा काही इन्फेक्शनचे काही कंटेंट असणार ते रिमूव्ह करण्यासाठी ठीक आहे काही ते फिजिशियन काही सर्जरी प्रिस्क्राईब करतात पेशंटला. नेक्स्ट इज द प्रोव्हाइड द बेड रेस्ट. नेक्स्ट इज द प्रोव्हाइड द लॅक्झेटिव्ह ऑर द स्टूल सॉफ्टनर टू द पेशंट. Next is the nursing diagnosis. Nursing diagnosis in that the nursing according to the nursing priority. First one is the acute pain related to the peritoneal inflammation as evidenced by the pain scale. Next is the fluid volume deficit. Fluid volume deficit related to the vomiting and intestinal fluid shift as evidenced by the input and output of the patient. Next is the imbalance nutrition less than the body requirement related to the GI symptomatology as evidenced by the blood report. Okay, and signs and symptoms. This is all about the peritonitis. So next is a ascites. Ascites, it is the an accumulation of the fluid in the peritoneum cavity is called as the ascites. ओके, असायटिस मीन्स जे काही फ्लुईड आहे ते पेरिटोनियल कॅव्हिटीमध्ये अगर जमा झालं तर म्हणजे जे काही पाठीमध्ये पाणी भरणे किंवा ॲबडॉमिनल पाणी भरते त्याला असं आपण म्हणतो असायटिस. इन दॅट द ॲक्युमुलेशन ऑफ द फ्लुईड इनसाइड द पेरिटोनियल कॅव्हिटी. ओके, इन दॅट द कॉजेस विच आर द इटिओलॉजी फॉर द असायटिस. In that the liver cirrhosis, liver carcinoma means the cancer of the liver. Next is the due to the CHF means the congestive heart failure. Next is the due to the infection in the peritoneum, and next is the peritonitis and the cancer of the peritonitis. This is all are the causes of the ascites. You can see the diagram on the screen. Increase the amount of the fluid between the abdominal structures. Okay, this is all are the diagram for the ascites. Next is the clinical manifestation. Clinical manifestation means the signs and symptoms for the ascites. In that the first one is the abdominal distension. Abdominal distension, which is the first one sign and symptom. Next is the dyspnea. Dyspnea means the difficulty in the breathing. Next is the abdominal pain. Next is the protruding the umbilicus. मीन्स द जे काही umbilicus आहे ते पोर्ट्रेट होणार दुसऱ्या भागामध्ये. ठीक आहे, दिस इज ऑल आर द सिम्पटम्स फॉर द ascites. Okay, next is the pathophysiology of the ascites. In that the first is the portal hypertension. Due to the portal hypertension, increase the plasma and the lymphatic hydrostatic pressure. Increase the hydrostatic pressure of the lymphatic and the plasma. Okay, that leads the accumulation of the fluid in the peritoneal cavity in the ascites. ओके, त्यामुळे जे काही पोर्टल हायपरटेन्शन ते इन्क्रीज झाल्यामुळे जे काही प्लाझ्मा आणि लिम्फॅटिक हायड्रोलॅस्टिक प्रेशर आहे ते इन्क्रीज होते आणि त्याच्यामुळे फ्लुईड आहे ते ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये क्रिएट होते, त्यामुळे असॅटिस होऊ शकते. नेक्स्ट इज द लिव्हर सिरोसिसमुळे काय होतं बघा, आधी डिस्टर्बन्स इन द ब्लड फ्लो थ्रू द हेपॅटिक वेन अँड वेना कॅवा. मीन्स जे काही वेनचं जे काही ब्लड सप्लाय करत असते ते डिस्टर्ब होते. ब्लड सप्लाय डिस्टर्ब झाल्यामुळे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन्क्रीज होते पोर्टल वेनमध्ये. ठीक आहे, पोर्टल वेनमध्ये हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन्क्रीज होते, त्याच्यामुळे असॅटिस होऊ शकते. नेक्स्ट इज द राईट साईड हार्ट फेल्युअर. म्हणजेच कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरमध्ये काय होतं बघा, कंजेशन इन द पोर्टल व्हेनस सिस्टीम. अगर पोर्टल व्हेनस सिस्टममध्ये कंजेशन झालं त्याच्यामुळे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन्क्रीज होते, त्याच्यामुळे पण फ्लुईड ॲक्युमुलेट होणार पेरिटोनियल कॅव्हिटीमध्ये, म्हणजेच असॅटिस होऊ शकते. दिस इज ऑल आर द पॅथोफिजियोलॉजी फॉर द असॅटिस. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन मीन्स द इन्व्हेस्टिगेशन फॉर द ascites. In that the presence of the clinical manifestation means by the sign and symptoms. First one is the X-ray of abdomen. Next is the abdominal
paracentesis, abdominal paracentesis. Next is a USG. USG means the ultrasonography. Next is the medical management. In that the abdominal paracentesis. Abdominal paracentesis means the aspiration of the accumulation fluid from the peritoneal cavity. म्हणजे जे काही पेरिटोनियल कॅव्हिटीमध्ये जे काही फ्लूइड आहे तर तिथे एक निडल इन्सर्ट करणार आणि त्याला ॲस्पिरेट करून जे काही फ्लूइड आहे पेरिटोनियल कॅव्हिटीमध्ये ते सॅम्पल घेणार आणि इन्व्हेस्टिगेशनला पाठवणार. दॅट मीन्स ॲब्डॉमिनल पॅरासिंथेसिस. नेक्स्ट इज अ सर्जिकल मॅनेजमेंट. सर्जिकल मॅनेजमेंट इन दॅट द पेरिटोनियल वेनस शंट. पेरिटोनियल वेनस शंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जिकल मॅनेजमेंट फॉर द ascites. In that the continuous shunting of the ascites fluid from the peritoneal cavity to the jugular vein by the means of the surgically implanted subcutaneous plastic tube. म्हणजे एक सबक्युटेनियस प्लास्टिक ट्यूब इन्सर्ट करणार आणि त्याला जुगुलार वेनमध्ये इन्सर्ट करणार. म्हणजे काय फ्लूइड आहे पेरिटोनियल कॅव्हिटीमध्ये ते सर्व शंट करणार आहे पेरिटोनियल कॅव्हिटीपासून ते जुगुलार वेनमध्ये डायरेक्टली. ठीक आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द शंट. मीन्स द पेरिटोनियल वेनस शंट. ओके. म्हणजे पेरिटोनियल कॅव्हिटी जे काही फ्लूइड आहे ते डायरेक्ट वेनसमध्ये शंट करणार. नेक्स्ट इज अ नर्सिंग केअर इन ascites. इन दॅट द फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट ऑफ द पेशंट आफ्टर द ॲडमिटिंग. म्हणजे जे काही फ्लूइड आहे ते सगळं रिस्ट्रिक्ट करायचं आहे पेशंटला जेव्हा पेशंट हॉस्पिटलाइज होणार. नेक्स्ट इज द मेंटेन द इंटेक अँड आउटपुट ऑफ द पेशंट and maintain the chart also. Next is measure the abdominal girth if the abdominal distension is occur. means the abdominal distension झालं तर abdominal girth मेजर करायची आहे आणि ॲबनॉर्मल आलं तर ते डायरेक्टली डॉक्टरला इन्फॉर्म करायचं आहे. नेक्स्ट इज द आउटपुट should be more than intake. Output should be more than the intake for the reducing the fluid of the peritoneal cavity. Next is assist to doctor for the abdominal paracentesis. डॉक्टरला असिस्ट करायचं आहे पॅरासिंथेसिससाठी. नेक्स्ट इज आफ्टर द ॲब्डॉमिनल पॅरासिंथेसिस टू स्टरलाइज द ड्रेसिंग ॲट द पंक्चर साईड. म्हणजे जे काही साईट आहेत ते निडल इन्सर्ट केलेली आहे अशा साईडवर सर्जिकल ड्रेसिंग करणे नर्सेसची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. नेक्स्ट इज प्रोव्हाइड द फ्लोअर पोझिशन टू द पेशंट. जे काही फ्लोअर पोझिशन आहे ते पेशंटला प्रोव्हाइड करणे गरजेचे असते. ठीक आहे. Next is the monitor the TPR. Monitor the all the vital signs and the mention the TPR chart. Next is motivate to the patient for the deep breathing exercise. Means provide the moderate exercise to the patient for the relaxation. Means advise the breathing exercise to the patient. Next is administer the prescribed medication. Okay. Means provide all the medication to the patient according to the prescription of the doctor. This is all are about the ascites. So in this lecture we discuss about some of the GI system disorder. So remaining we will see in the next lecture. So lastly, thank you.